everybody. Today we will start to talk about the phonetics and phonology in general details. Phonetics and phonology are considered the most two important branches in linguistics. يعتبر علم الأصوات والصوتيات والنظام الصوتي من الأمور أو الفروع الهامة بالنسبة للغويات. Let us take them in details and make a small talk about their differences. First of all, phonetics. What is phonetics? Phonetics is the study of speech sounds in a human language. يعتبر العلم الأصوات والصوتيات وهو دراسة النظام الصوتي للغة البشرية. In this class, we focus on articulatory phonetics. What is articulatory phonetics? Which is how speech sounds are articulated by the human vocal tract. والarticulatory phonetics هي عبارة عن دراسة طريقة التعبير اللفظي للهيومنز باستخدام الفوكال تراكت. We also learned the main symbols and diacritics used to transcribe human sounds in the International Phonetic Alphabet. كمان رح ندرس المين سيمبلز الرموز الرئيسية التي يتم استخدامها في النظام الصوتي طبعا حسب الانترناشونال فونيتيك alphabet. We will focus first on the sound system of classical Arabic اللي هو CLA with occasional references to some of the features of the modern dialects. كمان, in a later sessions, we will discuss the phonetic features of the dialects in details. Consonants versus vowels. طبعا من المعروف أن اللغة الإنجليزية تتكون من consonants and vowels وهي الحروف الصحيحة وحروف العلة. There are two major types of sounds in human language. بحكيك إنه في عنا نوعين من الأصوات للغة البشرية اللي هي consonants and vowels الحروف الصحيحة وحروف العلة. How do they differ؟ كيف بيختلفوا عن بعض؟ In terms of articulation في طريقة النظام الصوتي أو في طريقة الحديث أو استخدام ألفاظ أو أعضاء اللفظ consonants are produced when the air flow is obstructed in the vocal tract. يعني بحكي لك يتم إنشاء الأحرف الصحيحة عندما يوجد هناك عائق للتدفق الهوائي في الفوكال تراكت. While the vowels لكن حروف الغلة are produced with relative free flow of the air stream in the vocal tract. يعني بالفowels ما عندنا أي عائق جوية الفوكال تراكت عشان هيك بتصدر بطريقة سلسة free flow. Both consonants and vowels can be described in terms of a number of individual articulatory features. We start with consonants. رح نبلش بالأحرف الصحيحة. هون في عنا كرسم توضيحي للفوكال تراكت اللي هو التجويف الصوتي. عنا طبعا مثل ما هو معروف للأنظمة الصوتية عنا هون إشي اسمه اللي هو من طريقة الفم بنسميه الأورال كافيتي وهون بنسميه النيزل كافيتي اللي له علاقة بالنوز. طبعا عنا lips هون عنا التونج يقسم التونج ل tip of the tongue وعندنا الفرونت and back طبعا الفرونت middle and back. عندي teeth طبعا عندي upper teeth وعندي lower teeth. عندي alveolar ridge. عندي velum here. عندي uvula. عندنا طبعا بجوية اللاركس طبعا بنات تعتبر هذه ايش هون بتعتبر عندي الفوركس هون تعتبر عندي اللاركس وهي الحنجرة. جوية الحنجرة في عندنا الفوكال فولز او بسموهم الفوكال كوردز طبعا اللي بيفصل او المكان اللي فاضي بين الفوكال فولز بين الاحبال الصوتيه يسمى الجلوتس. طبعا كله رح نيجي له in details. Articulation of the classical Arabic consonants. The consonant sounds are described according to three main phonetic properties. هسا بيتم عندي طبعا حسب النظام الصوتي للغات العربية الأحرف الصحيحة طبعا بيقسموا لنا إياهم ل three main phonetic properties اللي هن A. the place of articulation. B. manner of articulation. C. voicing. هلا رح نيجي نحكي عن ايش؟ نحكي عن ال second branch which is the most important in linguistics which is phonology. What is phonology? بحكي لك it is the description of the systems and patterns of speech sounds in a language. بندرس فيه أنظمة وأنماط الصوت في اللغة. It is based on the theory of what every speaker of a language unconsciously knows about the sound patterns of that language. طبعا من المعروف انه انا لما اكون احكي بتكون الطريقه unconsciously. كل هذا اللي عم بيصير unconsciously عملوه كعلم
ان احنا ندرسه ونكون more conscious للي بيصير unconsciously. So phonology is considered with the abstract or mental aspects of sounds in language. بدرس الأشياء المجردة، الأشياء الإدراكية بالنسبة لأنماط الأصوات في اللغة rather than the actual physical articulation of speech sounds مثل phonetics. Phonology is the underlying design, the blueprint of each sound type اللي هي زي ما بنحكي الظل لأي صوت. This means that phonology serves as the constant basis of all the variations in different physical articulation of that sound type in different contexts. For example, in the words tar, star, writer, and eighth, the ta sound in these words are represented in the same way in phonology, but in the actual speech, these ta sounds are all very different. يعني كلياتهم هسه ككتابة كلياتهم موجود عندي the sound ta ta ta. لكن بالنسبة لعلم الفونولوجي أو كإدراك احنا عارفين إنها هي تا، لكن كإدراك لهذا الصوت أو بطريقة more abstract more mental، بهاي الطريقة بحكي لك إنه they are not the same, they are all different. أكيد لأنه التا هون مش زي التا هون ولا زي التا هون ولا زي التا هون كمان. هذا هو الفونولوجي. Which is more important, the articulation differences in ta sounds or the distinction between the ta sounds in general, the ka sounds or the fa sounds or the pa sounds? Let's see. Of course, the second case is more important because there are meaningful consequences related to the use of one sound rather than the others. يعني نكون أكثر شيء واضحين فيه إنه أنا عم بكتب sound، لكن هذا الساوند له different positions بيكون فيها بالنسبة لعلم الفونولوجي هن they are not the same. يعني اوكي they are sa they are pa they are ma، لكن بس specific positions بيكونوا عنا they are not the same. So these sounds must be meaningful distinct sounds regardless of which individual vocal tract is being used to pronounce them. And because these sounds are what make the words tar, car, far, and bar meaningfully distinct, they are totally different. So we conclude that phonology is concerned with the abstract set of sounds in a language بتعامل مع الأشياء mentally that allows us to distinguish meaning in the actual speech sounds we say and hear. The differences between the phonetics and the phonology رح نعملهم هون بشكل مفصل أكثر. Phonetics and phonology حكينا مثل ما بلشت بداية they are branches of linguistics but there is a differences between them. هلا حكينا عن الphonetics. Phonetics which deals with the prediction of speech sounds by humans often without prior knowledge of the language being spoken بكون معني unconscious. It is also about the physical aspects of sounds. It studies the prediction and the perceptions of sounds called phones الأصوات. كمان عن الphonetics has some subcategories. يعني في عندي زي أصناف إضافية للphonetics but if not specified we usually mean articulatory phonetics, that is the study of the prediction of speech sounds by the articulatory and the vocal tract. هذا اللي بركز عليهم خصوصا بالphonetics، بركز على الارticulatory، بركز على الvocal tract من وين الصوت طالع by the speaker. Phonetics transcriptions are done by using the square brackets. حكينا طبعا انه من المفروض انه نكون عارفين اني انا لازم اميز انه انا ما عم بكتب spelling alphabets، انا عم بكتب السبيلنج لمين؟ عم بكتب spelling for the sounds، فعشان اميز الصوت عن غيره فنحن بنستخدم square brackets. لكن الفونولوجي is about the patterns of sounds أنماط للأصوات especially different patterns of sounds in different languages. طبعا هذا الشيء حكينا بيميز الأصوات بيميز اللغات جميعها عن بعضها البعض or within each language different patterns of sounds and different positions in words. هذا بيبين للفونولوجي إنه في عندي لغات مختلفة، كل لغة لها أشياءها الخاصة فيها، عندي نماذج من الأصوات مختلفة في different positions in words. كمان عندي إن الفونولوجي is about the abstract aspects of sounds and it is studied the phonemes. بدرس إيش عندي؟ بدرس عندي phonemes. زي طبعا phonemes عندي اللي هي المقاطع الصغيرة من الكلمات. عندي الphonemic transcription adapted the slashes.
طبعا لما ابلش اكتب انا بفونيميك طبعا كله رح نجي له in details، هذا يعني كشيء in general. الفونيميك transcription adapted the slashes عشان ابين انه هذا فونيميك، بستخدم slashes وين بالفونولوجي. الphonology is about كمان establishing what are the phonemes in a language is given. طبعا بحكي زي ما حكينا كل language فيها phones، كل language فيها phonemes. ها طبعا كلياته دراسة لعلم مين؟ علم الفونولوجي. هون طبعا عملنا هذا التيبل ليكون أكثر موضح لنشوف إيش ال differences between the phonetics and the phonology. Firstly, phonetics بيكون belongs to descriptive linguistics، لكن الفونولوجي بيكون ل theoretical linguistics. كمان phonetics it does not study one particular language، لكن الفونولوجي it can one specific language. The third difference between the phonetics and the phonology, it is not concerned with meaning، لا يهتم بالمعنى، لكن الفونولوجي semantic function of sounds، بدرس إيش عندي أنماط الوظيفية للأصوات. The fourth difference إنه basis for phonological analysis، لكن الفونولوجي basis for further morphological syntactical analysis. كمان عندي الفوناتيك بيكون ل physical aspects، زي ما حكيت الفونولوجي بيكون ل abstract mental aspects. The sixth and the last one with phonetic will be for individuality، لكن الفونولوجي بيكون لل relationship. That's all for today. See you in the next videos.